Dear students, so you are joining with transformation program which is conducted by Sri Lanka. So we had lecture series about BL5 audit, business process and digitalization. So under that we completed preliminary engagement activities of audit engagement. Today we are planning to discuss other planning activities and risk assessment procedures. ශිෂ්‍යයනි ඔයාලා එකතු වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා විසින් පවත්වන ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක. ඒකෙදි අපි ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා ලෙක්චර් සීරීස් එකක්. ඒකේ අපි ඉනිෂියල් ලෙක්චර්ස් මේ වෙනකොට 4ක් කම්ප්ලීට් කරලා තියෙනවා. ඔයාලා පස්වෙනි ලෙක්චර් එක තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒකෙදි අපි ඔඩිට් එන්ගේජ්මන්ට් එකක් පටන් ගන්නෙ කොහොමද? ඊට පස්සේ කම්පැනි එක බිස්නස් ප්‍රොසෙස් මොනවද? ඊට පස්සේ කන්ට්‍රෝල් ඇක්ටිවිටීස් මොනවද? ඊට පස්සේ අපි assurance engagement එකක් කියන්නේ මොනවද? ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන main elements මොනවද? ඊට පස්සේ අපි discuss කරා assurance engagement එක පටන් ගන්නකොට මොනවද initial steps? ඒ ටික discuss කරලා ඉවර වෙලා අපි area number 5 chapter number 5 audit planning activities and risk assessment activities. මේකෙදි අපි කතා කරන්න plan කරන්නේ initially audit එකක් පටන් අරගෙන කරපු ඇක්ටිවිටීස් වලට පස්සේ තව මොනවද අපි කරගෙන යන්නේ ඊට පස්සේ අපි කොහොමද රිස්ක් ඇසෙස්මන්ට් එක ප්ලෑන් කරන්න කියලා. එතකොට අපි මුලින්ම කතා කරනවා ඔඩිට් එක පටන් ගන්නකොට අපි ඉනිෂියලි කම්පැනි එක ගැන කම්පැනි එකේ ෆයිනෑන්ෂල් රිපෝටින් ෆ්‍රේම්වර්ක් එක ගැන අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. සෝ අපි ඔඩිට් ඇන්ඩ් ඇෂුරන්ස් ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යයන් දැනගන්න ඕන අපි ඔඩිට් එකක් පටන් අරගෙන ඔඩිට් ප්‍රොසීජර්ස් ප්ලෑන් කරන්න රිස්ක් ඇසෙස්මන්ට් එක කරන්න කලින් understanding the business කියන ස්ටෙප් එක මාර ඉම්පෝටන්ට්. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? Without having a proper understanding about the entity we can't perform audit. So then because of that SLAUS 315 it clearly says before you are doing your risk assessment, you should have a proper understanding about the entity as well as the financial reporting framework. So then these are the elements we need to focus once you are doing your understand the business process. So once you are understanding the business, what are the areas you have to focus? මොන area ද අපි business එකේ දැනගන්න ඕන audit එකක් කරන්න කලින්. auditor කෙනෙක් විදියට අපි initial engagement එකක් පටන් ගන්න කලින් ඒ company එකේ products මොනවද තියෙන්නේ කම්පැනි එකේ island wise branches තියෙනවද director board එකේ කවුද ඉන්නේ ඊට පස්සේ මොනවාද මේකට relevant වෙන laws and regulations ඊට පස්සේ මේ කම්පැනි එක plan කරලා තියෙන්නේ මොනවද අපි ඒ කම්පැනි එක ගැන business study එකක් කරන්න ඕන auditor විදියට. ඒතකොට ඒ study එක කරන්නේ කොහොමද කියලා එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කරනකොට අපි මොන information ගැනද focus කරන්න ඕන. So then two questions. So then what we are going to do first? අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? company එක ගැන ඉගෙන ගන්න. අපිටම question කරලා බලන්න පුළුවන්. So then what we can do is we can have first interview with the management and then some inquiries and then we can do kind of a field visit. So then those are the basic things. And other than that what we can do? We can refer annual reports and different sources of information. So then we can go to the website of that company, we can go through that, and other than that whatever the publications or whatever the journals they have published or paper articles, we can search in Google any fraud cases relating to this company. Likewise we can do kind of a study on this company. අපිට ඔයාලට දැන් exam එකේ අහුවොත් ඔයා understand the business එක understand කරන්න මොනවද කරන්න කියලා අහුවොත් ඔයාට හිතලා ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔඩිටර් කෙනෙක් විදියට ඒ information අපි document කරගන්න. document කරගෙන ඔයාගේ risk assessment එකට ඊට පස්සේ ඊළඟට plan කරන audit procedures වලට consider කරන්න ඕන. So then second question. So then what you are going to study? So then we have mentioned here, so that according to the standard, we have to study about the industry factors, related regulations, and then financial reporting framework. And then what else? You can refer this ownership structure, governance structure. So then if it is a bank, so
we should have a proper corporate governance structure. We have already discussed so the elements of the corporate governance structure. So then what are the benefits of a corporate governance structure? So then normally the listed company, regulated companies, they have to comply with the code of ethics and then best practices relating to corporate governance. So then we need to understand the corporate governance structure, and parallelly, so what are the regulatory requirements? Regulatory requirements relating to that entity. So if it is a bank, they have to comply with Banking Act. If it is a leasing company, should comply with the Leasing Act. Insurance company, so whatever the company, that regulatory aspect is a very crucial element. ඔයාගේ company එක තියෙන industry එක මාරම important. ඒකට අදාළ rules and regulations වලට එයා comply වෙන්න ඕන. Other than that, in a country we have general rules and regulations. So what are they? Company Act, and then other rules and regulations relating to the labor law and tax regulations. Likewise, we have several common rules and regulations. එතකොට අපි auditor විදියට company එකේ මේ rules and regulations සම්බන්ධව මොනවාම හරි issue එකක් තියෙනවද කියලා දැනගන්න ඕන. එතකොට අපි relevant වෙන laws and regulations දැනගන්න ඕන. මොකටද අපි මේක දැනගන්න ඕන? අපි audit එක කරගෙන යනකොට audit procedures කරනකොට අපි මේකට comply වෙලාද කියලා දැනගන්න ඕන. එතකොට ඇයි අපිට question එකක් එනවා, ඇයි auditor විදියට financial reporting audit එකක් කරලා issue කරන්න මේක දැනගන්න ඕන? So there's a question. So the auditor කෙනෙක් විදියට නෑ. auditor කෙනෙක් විදියට financial numbers true and fair කියලා issue කරනකොට regulatory සම්බන්ධ මොන හරි penalty එකක් ඒකට provision දාලාද? ඊට පස්සේ මේ company එක going concern තියනවද? ඒකත් confirm කරන්න ඕන. going concern කියන්නේ assumption එකක්. එතකොට legal ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් company එකට going concern නැති වෙනවා. එතකොට management එකට going concern assumption එක base කරලා financials හදන්න බැරි වෙනවා. So then it's very important to know that whether company complying with these laws and regulations which is specific to the industry as well as common laws and regulations, right? So other than that, company එක කරලා තියෙන investment මොනවද? කියන්නේ balance sheet එක ගත්තොත් whether they have done investment relating to treasury bill, treasury bond, FD investment, whatever the investment, එයාලා subsidiaries වල invest කරලා තියෙනවද? associate, මේක group of company එකක්ද? ඒ සේරම දැනගන්න ඕන. So these are the areas you need to focus, right? Entity structure, finance, how they have financed it. So then whether they are having borrowing facilities. So then as auditor we need to know that. එතකොට අපේ solvency company එකේ balance sheet එක ගත්තම කොහොමද ඒක geared company or ungeared company. කියන්නේ equity liability අතර අනුපාතය කොහොමද? ඒක අපිට වැදගත් වෙන audit එක continue කරගෙන යන්න, right? So then other than that, so application of financial accounting policies. So then once they are having these different balances, so what are the accounting policies they are using? So that's really important. So then as a auditor we should know. දැන් අපි PPN ගත්තොත් අපිට accounting policy එක fair value use කරන්න පුළුවන්, cost model එකේ යන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හරියටම දැනගන්න ඕන මෙයාලා use කරන්නේ මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ තව අපි ඉස්සරහට බලාගෙන යනකොට company එකේ ඉස්සරහට තියෙන business strategies මොනවද, plans මොනවද, goals මොනවද, ඒකතර අපි ඒ relevant information gather කරලා අපි study එක කරගන්න plan කරන්න ඕන. right. අපිට මේක කරගෙන යනකොට මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ auditor විදියට decide කරන්න පුළුවන් different activities. ඔයාට මේ activities කියලාම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට initial financial performance review එකක් කරන්න පුළුවන්. අපි එකට කියනවා initial OIR එකක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට draft financial set එකක්, interim financials අරගෙන performance review එකක් කරන්න පුළුවන්. මොනවද balances තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ මෙයාලගේ management reportings බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙයාලගේ budget එක බලන්න පුළුවන්. අපි ওই වගේ සේරම study කරලා අපි understanding එකකට එනවා.
හරි මේ කම්පැනි එක මෙන්න මේ සෙක්ටර් එකේ කම්පැනි එකක් මේව තමයි rules and regulations මේක තමයි structure එක මේක තමයි product lines මේව තමයි initial plans ඊට පස්සේ IPO එකකට යනවද මේකට list කරන්න plan කරලා තියෙනවද ඒ වගේ දේවල් සේරම ස්ටඩි කරන්න ඕන. තව එකක් මම මෙන්ෂන් කරේ නෑ. So the critical source of information is a board minutes. එතකොට board decisions ගැන බලන්න නම් board minutes වල review එකක් කරන්න ඕන. board minutes බලන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ the board of management minutes බලන්න පුළුවන්. board minutes කියන්නේ අපි board of directors ලගේ minutes. ඊට පස්සේ board of management එක gather වෙන ඒවා minutes තියෙනවා නම් ඒක අපිට බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ technical committee මොනවා හරි minutes තියෙනවා නම් ඒවා අපිට review කරන්න පුළුවන්. So then other than that we can meet external auditors, lawyers, external auditors ගේ report අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩාක් sources of information තියෙනවා. එතකොට ඒව go through කරලා අපේ core understanding එක මොකද්ද? company එකේ ගැන හොඳ understanding එකක් ගන්න ඕන auditor විදියට. right. ඊට පස්සේ අපි understanding එක අරගෙන මේක පැහැදිලිව අපි document කරගන්නත් ඕන. අනිත් එක තමයි ගත්ත understanding එක දැන් අපි මේ task එක කරන කෙනා විතරක් නෙමෙයි. audit team එකේ අපි audit team එකේ members ලා කතා කරා. audit partner ඊට පස්සේ directors ලා supervisors ලා ඉන්න මේ මොනවාද seniors ලා සේරම කට්ටිය key changes in the environment ගැන හොඳ understanding එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට audit understanding the business කියන audit documentation එක කාගෙත් අතර share වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක key document එකක් company awareness එක build කරන්න අපි කරන auditor විදියට. හරි. දැන් අපිට company එකේ understanding එක හොඳටම තියෙනවා. So then what's the next step we are going to do? Right. So with this understanding අපි confirm කරගත්තා මෙන්න මේ entity level controls. අපි මේ understanding එක ගන්න අතරතුර අපි entity එකේ overall controls මොනවද තියෙන්නේ කියලා understanding එක ගත්තා. අපි controls ගැන කතා කරනකොට අපි කතා කරා controls mainly two types. What are they? Entity level controls and then entity level control, accession level controls, overall financial statement level control, accession level controls. We have different classification for controls like preventive, detective, corrective control, application, manual control. Likewise, we have different different classification. එතකොට අපි controls ගත්තොත් එක එක වර්ගයේ classification තියෙනවා. එතකොට අපි මේ classification එක කරන්නේ මේ controls වල level එක base කරගෙන. control වල level එක base කරගෙන බැලුවොත් entity එකටම බලපාන controls and accession level එකට බලපාන controls තියෙනවා. එතකොට අපි මේ දෙක අපි හොඳට study කරලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ දෙක අතර අපි ආයෙත් මතක් කරගත්තොත් control එකක් තියෙනවා අපේ inventory stores වල checker කෙනෙක් ඉන්නවා. security කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට inventory check කරන්න ඉන්න checker හරි inventory store එක ඉන්නේ store keeper හරි එයා focus කරන්නේ inventory balance එක. right? inventory balance එකේ ඒ checker මොන හරි මේ එයා ලෙඩ වෙලා දවස් දෙක තුනක් ආවේ නැහැ. එතකොට ඒ control එක අපි කොතෙන්ටද බලපාන්නේ? inventory කියන balance එකේ existence කියන accession එකට තමයි බලපාන්නේ. inventory කියන balance එකේ existence කියන accession එකට තමයි බලපාන්නේ. That is a accession level control. ඊට පස්සේ කියනවා company එකේ CCTV තියෙනවා. CCTV සේරම CCTV මොනවාද cameras එකපාරම වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා සති දෙකක් විතර. එතකොට මේ CCTV camera නැති එක company එකේ inventory වලට විතරද බලපාන්නේ? නැහැ. That will affect to overall company. That will affect to PP&E, inventory and then the cash and labor
CCTV නෑ කියලා ගත්තම මේ කම්පැනි එකේ කට්ටිය නිකන් ඉන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒක බලපාන මුළු entity level එකට, right? So then that's the difference between entity level control and the association level control. අපි දැන් මේ understand the business එක understand කරනකොට අර based on that resources we can have adequate understanding about the entity level controls. මොනවද ඒ areas? control environment එක ගැන ඔයාලට හොඳ understanding එකක් තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ risk assessment process එක ගැන හොඳ understanding එකක් තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මොනවද? financial information system එක. මොනවද මේ system company use කරන system එක? ඒ කියන්නේ අපිට operating results operation එක දුවන්නේ මොන system එකේද? ඊට පස්සේ අපේ financial records save වෙන්නේ මොන system එකේද? ඊට පස්සේ අපේ front end එකේ තියෙන මොන වගේ system එකක්ද? HR එක use කරන්නේ මොන system එකක්ද? මේක integrated ERP system එකක්ද use වෙන්නේ කියලා හොඳ understanding එකක් තියෙන්න ඕන වගේ business study understanding එක කරාම. ඊට පස්සේ business process එක business process මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට understanding එකක් තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ financial reporting කොහොමද වෙන්නේ? quarterly reporting තියෙනවද අපිට? monthly reporting තියෙනවද? ඊට පස්සේ කොහොමද මෙයාලා journal ledger එක trial balance එක run කරලා ගන්නෙ? කවුද financials හදන්නේ? ඒ වගේ overall understanding එක තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ communication process. මොනවද මෙයාලගේ communications තියෙන්නේ? එයාලගේ මොනවා හරි company related applications තියෙනවද? mobile එකෙන් access වෙන්න පුළුවන්ද? ඊට පස්සේ අපිට mail company related email facilities තියෙනවද? ඒ ගැන අපිට study කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට control activities කියලා ගත්තම overall business processes inbuilt වෙලා තියෙන control activities වලින්. අපි කලින් controls ගැන කතා කරද්දී control framework එක ගැන කතා කරද්දී අපි කතා කරා COSO framework එක. COSO framework එකේ main elements තමයි මෙතන include වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට control activities කියලා අපි කතා කරේ මොනවද? අපි මේ කතා කරන business processes වල each and every process elements වල we have different set of control activities. ඒ control activities management එක මොනවද කරලා තියෙන්න ඕන? ඒ කට්ටිය design කරලා තියෙන්න ඕන. And then they have to implement and then they have to operate. Right? So then these three elements of a control should be established. That is mean they have to have set of control activities in the organization. With this understanding of the business, you should have a basic understanding about these control activities. Then monitoring of control. අපි control set එක monitor කරන්නේ කොහොමද? අපි control පාඩමේදී කතා කරා control එකක් establish කරාම company එකේ control monitoring mechanism එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? control වෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. අපි control establish කරාට මදි. control monitoring කියන එක key part එකක්. ඒ කියන්නේ මොනවද? control on control. අපි control එකක් දානවා ඒක preventive control එකක්. අපි කතා කරා වගේ ලක්ෂ 5ට වඩා වැඩි payment සේරම CFO sign කරන්න ඕන. එතකොට ලක්ෂ 5ට වඩා වැඩි payment සේරම CFO sign කරන්න ඕන කියන එක control එක preventive control එකක්. right. ඒකේ අපි ගිහිල්ලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා management එකෙන්. හරි. ලක්ෂ 5ට වඩා නෑ අපි මෙහෙමයි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. ඔයාලගේ payments හරියටම approve වෙලාද? කොහොමද ඔයාලා මේක ensure කරන්න කියලා අහනවා. එතකොට management එක මොකද කියන්නේ? නෑ අපි මේ control එකක් establish කරලා තියෙන්නේ. So we recruited the CFO and more than 500,000 he has to sign off, and before the issuance of the check he has to approve that payments, and so we comfortable that all the payments were done under the proper approval. එතකොට කොහොමද අපි ඊට පස්සේ auditor විදියට අහනකොට කොහොමද ඔය කියන්නේ යා සේරම sign කරාද? ඔයාට sure ද? එහෙම කියලා ඇහුවොත් එයා ඒකට උත්තරයක් දෙන්න ඕන based on the monitoring activity. Why? So then there should be a control like a detective control
whether that CFO has done all the approvals for all the payments which more than 500,000. එතකොට මොකක්ද අපි කරන්න ඕන? month end එකේ more than 500,000 payments බලලා sort කරලා බලන්න ඕන සේරම ටික approve කරලාද කියලා. එතකොට ඒ activity එක කරලා නම් තමයි අපිට ensure කරන්න පුළුවන් සේරම payments approve වුණා කියන එක. එතකොට ඒ control monitoring mechanism එකක් company එකට තියෙන්න ඕන. ඒකෙන් අපි කියන්නේ මොකද්ද? control එකක් establish කරා වගේම ඒක වෙනවද කියලාත් බලන්න ඕන. So then all together we can say that these are the internal control environment, and as auditor we have to have proper understanding about this aspect after having the basic understanding of the entity, right? So then we can move forward. So then here we are coming to another critical area. So that's called materiality level calculation. Right. Material level calculation එක කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම audit එකක අපේ critical task එකක්. අපි මේ task එකට එන්න කලින් ආයෙත් අපි මේ understand the business කියන task එකට ගිහිල්ලා පොඩි දෙයක් ආයෙත් මම highlight කරනවා. මොකක්ද අපි දැන් මේ business එක understand කරපු එක අපිට scenario දෙකකට face කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඔයාටම හිතලා බලන්න පුළුවන්. අපි මේක අලුත් audit engagement එකක් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තට මේක recurring audit එකක් වෙන්න පුළුවන්. කලින් audit එක කරේත් අපේ audit firm එක. ඊට පස්සේ අපි මේක අලුත් audit එකක් නම් මේ client අලුත් වෙන්න පුළුවන්. engagement එක අලුත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ මේ procedures මේ understanding එක in detail කරන්න වෙනවා. මොකද අපිට last year audit file එකක් නැහැ. අපි ගිය අවුරුද්ද audit එක කළා නම් තියෙන්නේ it's very easy to do these procedures. Why? So that we have already studied these things and we have already documented. As I said previously, මේ කරන්නේ අපි document කරනවා. එතකොට මේකම ගිය අවුරුද්දත් කළා document කරලා තියෙන්නේ. So then what you have to do? So then you have to go through the last year audit file and you can refer. එතකොට ඔයාලට information sources ඇහුවොත් last year audit file එකත් හොඳම information source එකක්. එතකොට last year audit file එකේ information ඔයා reconfirm කරගන්න ඕන. මොන හරි changes තියෙනවද කියලා. කොහෙලාකවත් last year audit documentation එකම මේකට copy paste කරලා දාන්න බෑ. So it's a wrong practice, right? So then same for the entity level controls as well. ඔයාට entity level controls ගැන study කරලා document කරපු working එක last year තියෙන්න පුළුවන් recurring audit එකක් නම්. ඒක අපිට use කරලා මේ අවුරුදු changes update කරන්න පුළුවන්. If it is a new audit engagement, you have to study and you have to document. Keep in mind that. So then with this understanding we are moving to materiality level calculation. So then materiality level calculation එකට එන්න කලින් අපි බලන්න ඕනේ මොකක්ද materiality levels කියන්නේ. What do you mean by this word? Materiality levels. So then we have two words here, right? Materiality levels. What do you mean by materiality? So then as a layman, what do you mean by that? It's material to you. It's material to this set of people. So what do you mean by that? It's relevant, right? It's relevant. What are කියන්නේ අදාළ දෙයක්. ඔයාගේ තීරණ වලට අදාළ වෙන දෙයක්. So then materiality. So then this was discussed in the LKS 1, right? LKS 1. Materiality. So then whatever the information which relevant for stakeholder decision is called material, right? So then materiality levels, what do you mean by that? As auditor, in an audit, we have to calculate materiality levels. So as auditor, we know that we are not issuing an absolute opinion. අපි certificate එකක් issue කරන්නේ. අපි දෙන්නේ true and fair view එකක්. එතකොට true and fair view එකක් දෙනකොට අපි කිව්වා අපි මේක base කරන්නේ sample basis. අපිට අපි සේරම check කරන්නේ නැහැ. So අපි auditor විදියට check කරන වර්ග තුනක් කියලා කිව්වා. Account balances, disclosures and transactions.
මේ account balances disclosures and transaction කියන තුන් වර්ගෙම අපි 100% check කරන්නේ නැහැ. 100% check කරන්නේ නැහැ. 100% check කරන්නේ නැහැ. 100% check කරන්නේ නැත්නම් we have to do selection to check, and then in the audit we have to select samples, we have to take decisions, we have to do kind of a we have to decide audit procedures, right? We have to select these key items. එතකොට අපි මේ item select කරගන්න, selection කරන්න, decision ගන්න materiality level එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට ඒ materiality level එක calculate කරගන්න එක critical task එකක්. එතකොට ඒ critical task එක කොහොමද අපි කරන්නේ? මොනවද ඒකේ ඒ කියන්නේ ඒ related theoretical aspect මොනවද? කොහොමද අපි මේ activity එක කරන්නේ? මොනවද difficulties, challenges කියන එක study කරන්න. So then we are going to start that. අපි materiality levels ගැන තමයි ඊළඟට කතා කරන්න ගන්නේ. materials levels calculate කරනවා කියන්නේ auditor ගේ key task එකක්. අපි බලනවා ඇයි මේ materiality level එකක් කියන දෙයක් auditor ට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි discuss කරනවා කොහොමද materiality level cal කරන්නේ, materiality level cal කරනකොට මොනවද challenges තියෙන්නේ, කොහොම ඇයි අපිට මෙහෙම levels අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන එක අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. So then as auditor, as we discussed in previous lectures, we know that we are not issuing absolute opinion, we are not issuing a certificate, right? So then because of that we no need to check these things 100%, we no need to check, right? So as auditor we should check these account balances, transactions and disclosures, but we don't need to check 100%. So then not 100% mean we have to do a selection. මොනවද අපි check කරන්න ඕන කියලා select කරගන්න. select කරනකොට අපිට basis එකක් තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ගානට වඩා 10000 වලට වඩා වැඩි ඒවා තමයි select කරගන්න. අන්න ඒ වගේ අපිට decision ගන්න, selection කරන්න, audit procedures plan කරන්න. ඊට පස්සේ අපේ judgment plan කරන්න. අපිට materiality level එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක එතකොට අපි කොහොමද cal කරන්නේ කියන එක important aspect එකක්. එතකොට අපි මොනවද මේකට material level cal කරනකොට focus කරන්නේ? මේක මොන stage එකේදීද කරන්නේ auditor කෙනෙක් විදියට? ඒක අපි discuss කරන්න තමයි plan කරන්නේ, right? So firstly we are going to understand, we have to do kind of a calculation for this, and it should be consist with material levels. That's important, not a one materiality. We have to have levels. What is that? So then as a auditor we should have levels of materiality. What are they? It may be planning materiality, it may be tolerable error, it may be nominal amount, nominal value, sad amount. Different words can be used. So then why we are having different levels for materiality calculation? Because we have to do different levels of decisions. So as auditor we have to take different decision for different levels. So what are the different levels? Financial statement levels and the accession level. Whatever the decision you are taking to the accession level, we are using tolerable error, right? So this materiality level. So then if you are taking any decision relating to the overall financial statement level, we can use planning materiality, right? So then nominal value is less than this balance, we consider that as immaterial, right? So those are the three material levels we have to use. එතකොට අපිට auditor කෙනෙක් විදිහට මේ materials levels තුන cal කරලා fix කරන්න පුළුවන් අවුරුද්දට. කොහොමද cal කරන්නේ? මොකක්ද basis එක? දැන් මේ material level එකට අපි number එකක් දෙන්න ඕන. Let's say this is 100,000.
100,000. It may be a very small company. This may be 50,000. This may be again, let's say 5,000, right? 5,000. So 100,000, 50,000 and then 5,000. These are three materiality levels. So then how we are going to calculate it? එතකොට අපි මේ material level calc කරලා ගත්තම වාගේ understanding එක තියෙන්න ඕන. auditor material level base කරලා තමයි එයා sample select කරන්නේ. decision වලට එන්නේ. එතකොට basically එයා opinion එක issue කරන්න, audit opinion එක issue කරන්න කලින් මේ statements evaluate කරනකොට මේ statement evaluate කරද්දී materiality level base කරගෙන තමයි audit opinion එක issue වෙන්නේ. එතකොට materiality level base කරගෙන නම් අපි audit එක කරන්නේ, that should be relevant for stakeholders decision. Basically we are saying that so that it should be relevant for perspective and expectation of the stakeholders. එතකොට අපි මේ number එක decide කරද්දී සෑහෙන careful වෙන්න ඕන. එතකොට අපි මොකක් base කරගෙනද කරන්නේ? මොනවද අපිට තියෙන basis කියන එක අපි evaluate කරලා බලන්න ඕන. එතකොට තමයි අපිට වෙන්නේ different bases are there. So what are the bases? It may be activity base, it may be earning base, it may be capital base. So this base will be decided based on the company nature and the stakeholders requirement. Then අපි audit opinion එක issue කරාම කවුද ඒක use කරන්නේ? stakeholders ලට. මේක tri party engagement එකක්. auditor issuing a assurance report on the financial statement which was prepared by the management to the public, right? public එක use කරන්න. public එක කිව්වේ stakeholders ලා. එතකොට stakeholders ලා decision ගන්න, එයාට relevant වෙන, එයාට material balances auditor විදියට select වෙලා තියෙන්න ඕන. අපිට මේ material balances select කරගන්න stakeholders ලගේ expectation base වෙච්ච base එකක් select කරගන්න ඕන, materiality basis. එතකොට materiality basis එක decide කරන එක auditor ගේ judgment එක. එතකොට auditor දැන් අපි company එකේ study කරලා අපේ මේ company එකේ processes බලලා, so we are having a adequate understanding about the business nature and the stakeholders requirement. ඒක base කරලා අපි materiality basis එක select කරන්න ඕන. සරලව කිව්වොත් auditor materiality calculation එකක් කරන්න ඕන. මොකද කියලා අපි දන්නවා අපි 100% check කරන්නේ නැහැ. අපි sample basis තමයි audit කරන්නේ. එතකොට අපිට selection කරන්න වෙනවා. අපිට different decision ගන්න වෙනවා. අපිට key item select කරන්න වෙනවා. ඒක නිසා අපිට materiality calculation එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට ඊළඟ ප්‍රශ්නේ materiality levels ගොඩක් තියෙනවා. ඔව්. අපිට financial statements audit එකකදී we have to take different levels of decision. අපිට accession level එකේ decision ගන්න වෙනවා, financial statement level decision ගන්න වෙනවා. ඒකට අපිට levels දෙකක් තියෙනවා, TE and the planning materiality. අපි TE එකට කියනවා performance materiality කියලා. එතකොට ඒක planning materiality නෙමෙයි. performance level එකේ අපි audit performance වලට හැම වෙලේම use කරන material level එක තමයි tolerable error limit එක. right. so then ඊළඟට අපි බැලුවේ මේ materiality level calc කරන්න අපිට මොනවද basis අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ අවශ්‍ය වෙන basis එක decide කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ඊළඟට අපි check කරගන්නේ. කොහොමද ඒක කරන්නේ, කොහොමද අපි ඒකට plan කරන්නේ, කොහොමද අපේ process එක decide කරගන්නේ කියන එක. So that we can go forward. Here we have, so I forgot to mention that. Here we have separate auditing standard for planning materiality. You can refer this as well. You can get a further knowledge on that. So then, my advice is, here we are giving a kind of a guidance. So then to start your reading, what auditing standard එක read කරන්න, the start එකක් තමයි අපි මේකෙන් දෙන්න expect කරන්නේ. එතකොට ඔයාට මේ content එක detail බලා ගන්න පුළුවන්. SLA US 320 වලට ගියා නම් ඔයාට full detail update එකක් ගන්න පුළුවන් materiality calculation. එතකොට මේ understanding එක නැතුව මේ standard එක බලන්න ගියොත්
it will be very difficult. But here, after having this understanding, so then you can start the reading of these standards, right? So then we can go forward, right?